Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как ваши дела? So we start our conversation. How are you doing, my friend Simona? I'm doing good. Thanks so much. How are you? Я прекрасно, у меня все прекрасно. Как у тебя дела? Это радует. Мне тоже все хорошо. I'm also doing fine. Perfect. Happy to hear that. Мне радостно это слышать. Мне тоже. На мой взгляд, удалось за это время Дональду Трампу выполнить хоть одно свое обещание? Do you think that Donald Trump has managed to fulfill at least some of the promises which he made during his electoral campaign? Well, thanks. That's a very good question to start. And he actually did implement part of the agenda. We're still waiting, actually many people and in his electorate is still waiting for what I believe being the biggest issue to be resolved in the United States, which is accountability when we talk about the Russia hoax. This is a very important promise. We are still waiting to be fulfilled, but we trust. Окей. Да, некоторые из своих обещаний он выполнил, но мы все еще ждем выполнения главного его обещания. Это наказание людей, которые занимали, скажем так, ястребиную позицию по поводу России и которые во многом ответственны за все, что происходит. Okay, please continue. It's obviously a process that requires the involvement of his appointments, both at the FBI and the institutional level. So we're really trusting and confident that this change will happen for the best. And as you know, I had a chance to interview the current director of the FBI, Kash Patel, for the docuseries produced by Igor Lopatonok. So we discussed actually at the time before Trump inauguration, Trump election, the need for accountability to restore the trust in the institutions. And this can only happen with held accountable the authors of the Russia hoax. Okay. Мне очень, так сказать, я надеюсь, что все-таки ситуация изменится к лучшему, и все обещания Трампа будут выполнены. Это процесс, который, конечно же, включает новые назначения в силовых ведомствах в США и, прежде всего, ФБР. Должна сказать, что еще до инаугурации Трампа я сделал интервью для документального фильма с человеком, который, собственно, возглавил ФБР при Трампе. Его зовут Кэш Патель. Это американец индийского происхождения. И, конечно же, мы говорили много о необходимости ответственности тех людей, которые принимали жуткие решения при прошлых администрациях, ответственности вот этих самых ястребов в отношении России. Без такой ответственности будет трудно рассчитывать на справедливость. Окей? Good. Next question, please. Давайте следующий вопрос. Конфликт в Лос-Анджелесе – это действительно недовольство мигрантов или это новая стратегия борьбы демократов с Трампом? What do you think about riots in Los Angeles? Is it indeed people protecting the migrants, people protecting the not a single person is illegal, all these slogans, or is it just a new tactic of the Democratic Party to undermine President Trump? I believe the second is the answer. It's definitely, these are protests that are far too organized to be spontaneous. Obviously, there is an instigator and an operation similar to what we have seen with the color revolutions to delegitimize everything President Trump is doing in this respect. Actually, data shows that a number of deported illegals were overwhelmingly majors under Obama and other Democratic administrations. So Donald Trump is implementing a principle, which is obviously correct, to protect your borders. And everything we are assisting to is nothing more, nothing less than a staged chaos that we know being used to manipulate masses.
Я бы сказала, что, безусловно, вторая часть вашего вопроса является ответом, то есть это действительно стратегия Демократической партии по борьбе с Трампом. Об этом говорит очень хорошая организация этих протестов. И я бы отметила, что Трамп, в общем, когда производит вот эти депортации, против которых протестуют в Лос-Анджелесе, он просто защищает границы США. А вот протестующие как-то уж слишком все у них хорошо организовано, так что возникает ощущение некой театральности, некой постановочности того, что там происходит. Next question, please. Следующий вопрос. Насколько Дональд Трамп сможет повлиять на установление мира между Россией и Украиной? How far do you think can Donald Trump go in his attempts to establish peace between Russia and Ukraine? Will Trump be indeed? Will he be able to influence the events on this track? You know, between Russia and Ukraine. I believe the problem would never have happened in the first place if Trump was in power when Biden created and instigated this mess. Of course, fixing a problem is much more difficult than preventing the problem, and mostly at the stage the problem is currently right now. It's very complicated to give a straight answer to this question. Of course, President Trump is doing everything in his power to negotiate peace, but ultimately, those agreements have to be agreed by President Putin. And we know President Zelensky shady behavior supported all the way by the Democrats in the United States for years, even before his presidency, make this entanglement much more complicated than it is. So, yes, there is an effort from President Trump to establish peace between Russia and Ukraine. If these efforts will be successful depends by a number of factors that are unfortunately not under his control. Я бы сказала, что, конечно, Трамп очень многое делает для мира, но вот эта тяжелейшая ситуация, которая создавалась при Байдене, при Обаме, при предшественниках Трампа, быстро решить эту проблему не удастся. И, конечно, тут необходима поддержка, необходимо решение со стороны российского и украинского президентов. Ну вот украинский участник этой схемы, господин Зеленский, вызывает у меня сомнения, потому что он производит впечатление теневой фигуры, которая давно уже получала поддержку именно от демократов, то есть от противников Трампа. Поэтому так сказать, можно подозревать его в саботировании некоторых решений Трампа. Next question. Okay. Насколько сильно на сегодня разделено общество в США? How divided is the American society today? Some people say one America hates another America. And what's your opinion on that? Excuse me, could you repeat the question? I lost connection for a second. Yeah. How divided is the U.S. society right now? Right now, some people say that you have one America hating another America right now in the United States. Well, that's really a reality we're facing actually currently within the same MAGA movements. So before we used to have this polarized world between Democrats and Republicans, or Democrats and MAGA, or those advocating for America First, which are all different part of the same movement in the Republican assets. But I believe there is a very big fracture within the MAGA movement today. We're facing mostly about some decision that President Trump took recently about bombing Iran, a decision that was that caused internally a huge polarization between his same supporters. Я бы сказала, что давно уже, конечно, известно вот этот раскол между демократами и республиканцами, между сторонниками глобализма и сторонниками Америка First, так сказать, Америка прежде всего. Но сейчас прибавился раскол внутри движения «Сделать Америку снова великой», которое, собственно, вот создал Трамп и которое вынесло его к власти
часть участников этого движения не согласна с недавними решениями Трампа и в первую очередь с решением Трампа бомбить Иран. Поэтому, можно сказать, сейчас идет раскол внутри одной из вот этих частей, двух частей американского общества, которые давно уже друг друга недолюбливают в нашей стране. Окей, next question, yes? Я заметила, что на видеораспорядках в Лос-Анджелесе много мексиканских флагов. Как вы считаете, Мексика поддерживает эти протесты? I've seen a lot of Mexican flags at the protests in Los Angeles. Does it mean that Mexico as a state supports these protests, as the Democrats, as some people say, or is it just some individuals who are willing to show their identity? Well, I believe there is no direct involvement of Mexico officially, as far as we know, but this is a statement from this individual, and it's a pretty concerning statement because they're here to be integrated in the United States, but they flaunt another country's flag. So this alone raises a lot of questions about where they really stand and for what. I don't think it's too much to ask for having documented immigrants, legal immigration within the border of a country like America. So I think they should reset their priorities when they flaunt the flag. Ну, я бы сказал так, что немного тревожная ситуация, когда люди, которые приехали в США, выбрали жить здесь и должны бы стараться интегрироваться в американское общество, машут флагами других государств во время протестных акций. Но я бы сказала, что нет никаких свидетельств, что Мексика как государство поддерживает эти протесты. Это не так. Это именно какие-то люди пытаются показать, что они не интегрируются в американское общество, что они к нему не принадлежат. И, к сожалению, вот часть либералов их поддерживает. Окей, next question. Ссоры Илона Маска и Трампа – это шоу или реальная борьба за власти? The quarrel that we have seen between Elon Musk and Trump, is it just a show or is it real fight for power? And who is Musk in this fight for power? What is his electorate? What is his position? Well, I can share my own opinion about the situation, which of course might not reflect the reality, but I believe this fight is real. I don't think there is, any interest in either Trump or Elon Musk to show such a division. Assuming even Elon Musk wanted to step back to his own business, I don't think this would be a smart way to stage something that violently divisive to simply take another route with his professional and career and stepping back from the government. I think we are talking about two alpha men, so two big, strong personalities. They are disagreeing over the infamous now Big Beautiful Bill. While I think Elon Musk might have a point in there, I think he overstepped his boundaries when he made some accusation to President Trump on X, such as he was involved with Epstein and this type of, I would say, very damaging and ungrounded so far accusations. So we're assisting a kind of X fight, social media fight, and it's kind of difficult to recalibrate what is really going on within the context of the personalities involved. We're talking about the president of the United States and, a magnet innovator like Elon Musk, who served the President Trump administration for a short time now, but he contributed overwhelmingly to his victory as well. So it's definitely for me a conflict between two personalities that came to disagreements, and each has a point, but I just wish that this wouldn't translate in a social media fight, which takes away from the role and the aura of both. Ну, я бы сказал, что с моей точки зрения эта борьба реальна. Это действительно два разных взгляда на политику. Это не шоу. Вот. Но мы здесь имеем дело с двумя такими альфа-самцами, двумя доминирующими, привыкшими доминировать мужчинами, которые действительно разошлись по важному поводу. Это вот тот самый
большой красивый пакет, бюджетный пакет, который предлагает Трамп. У Маска к этому пакету вполне определенные претензии. И я бы не забывал о том, что Маск вообще-то очень много сделал для победы Трампа, и Трамп ему должен быть обязан. Ну, в принципе, я считаю, что, может быть, таким образом, вот порвав с Трампом в какой-то момент, Маск пытается повысить свои собственные шансы на политическую карьеру. Это привлекает внимание. В принципе, у обоих из них есть своя правда, и надо просто как-то этим людям научиться ладить друг с другом и не доводить дело до такого примитивного уровня ссоры в соцсетях. Да, и так очень мы много видим ссор в соцсетях. Окей, next question, please. Насколько безопасно и комфортно сейчас жить в США? Well, we have conflicting reports in Russia about life in the United States. Many Russians who return to Russia from the United States say it is now less comfortable and less secure to live in the United States. Is it the right impression? And what are the main problems facing Americans now? I'm not sure about the safety issues. I think most recently people have been afraid of a potential involvement in the United States in another new endless war, and this may, of course, have caused the people to leave the United States based on this fear. But internally, it's still a country deeply divided, and it's still a work in progress. Few months from inauguration, we've seen some results, but when we attempted to change things dramatically from the leftovers of a horrible administration, which has been Biden, it's normal to expect an adjustment phase. And probably that's what some people are struggling to cope with right now. Ну, если говорить о последнем времени, то я бы не сказал, что сильно менялась ситуация с безопасностью и с комфортом США. Я бы обратил внимание, если говорить о последнем времени, что некоторые люди покинули США, потому что не хотят жить в стране, которая влезла в очередную войну. Это есть такое. Но, в принципе, со времен инаугурации Трампа прошло не так много времени. И вот те меры, которые он обещал по поводу безопасности граждан, просто еще не дали своего эффекта. А да, у нас сохраняется очень печальное наследие администрации Байдена, но, по-моему, еще просто рано делать выводы, насколько безопасно и комфортно будет жизнь вот в новых Соединенных Штатах при новом руководстве. Next question, please. Как восприняли в Голливуде изменения в политике с приходом Трампа? How does Hollywood, how did Hollywood personalities, how did they view the changes in U.S. policy that came about when Trump came to power, since Trump came to power? Is there the same rejection by the majority, or are there some sane voices in Hollywood which offer a somewhat more nuanced view of what's going on? Well, Hollywood is renewally siding with the Democratic Party, no matter which the leader, and have been very hostile to Donald Trump for a long time. There are few voices in Hollywood that still align with President Trump and that advocate for his presidency, but I would say they're pretty much the same that supported him before his election and keep supporting him now. I didn't notice a change into the perception of President Trump in a specific environment, which actually has been notoriously very hostile to his persona even before his presidency. So that's unfortunately something I hope will change, and the results will allow them to change their perspective. Ну, вообще традиционно большинство голливудских актеров поддерживают демократическую партию, поддерживают либералов. Это давно так повелось. Но я бы сказала, что все-таки есть несколько голосов, которые за Трампа, которые не примыкают к мейнстриму. Но эти голоса, в общем, можно было услышать еще и до выборов. Да? Была небольшая часть голливудской
так сказать, общественности, которая вот была за консервативный поход за Трампа. Я надеюсь, что изменения произойдут только не в политике, а просто в настроениях Голливуда, и люди там займут более как бы такую реалистическую позицию, но это потребует времени. Пока что идет инерция тех времен, когда вот Голливуд был за все прогрессистское, за все такое, что связано с Демпартией США. Next question, please. Как обстоит ситуация в сфере здравоохранения в США? Выполняются ли мероприятия, направленные на улучшение ситуации в сфере здравоохранения и социальной политики? What about the healthcare in the United States? Every new president suggests some kind of solution to the problem. Has there been anything done to really improve the situation in healthcare and in social policy? Well, we have definitely an appointment which is as a revolution, the entire vision of healthcare in the United States, and which is Robert Kennedy, impacted enormously how the healthcare is even conceived. We come from years of sanitarian dictatorship with COVID to finally opening the dialogue to alternative and more effective forms of healthcare. And I believe that this is a substantial innovation brought by the Trump administration, and this will affect over time the entire system. Ну, я бы сказал, что в этой области большое было перемена, именно кадровая перемена. Впервые начальником, скажем так, здравоохранения в США был назначен Роберт Кеннеди, племянник убитого президента, человек, который активно боролся против так называемой санитарной диктатуры во времена ковида, когда людей просто заставляли сидеть дома и вообще всячески ограничили свободы по не очень понятным основаниям. И вот сама эта фигура внушает надежды. Я думаю, что со временем такие люди, как Роберт Кеннеди, они, конечно, могут повлиять на изменение системы здравоохранения в США. Okay, I think that's going to be the last question. So please find the next question. Власти Калифорнии были против применения силы в отношении демонстрантов. Что Трамп сказал, что не против, если губернатора штата арестуют. Может ли это свидетельствовать о новом противостоянии штатов и федеральной власти? You know, the divergence between Trump and the governor of California, Gavin Newsome. Mr. Newsome just said he wouldn't use force against these so-called demonstrators. Does it mean, and Trump said that he would not object to Mr. Newsome being arrested for what he's doing. So are we seeing some kind of a confrontation between Republican-dominated executive power and Democrat-dominated states? Is it a new conflict between the federal authorities and the authorities at the state level? Is it? Can you tell us? Definitely, Gavin Newsome and all the Democrats, the blue states are exacerbating all this conflict, and they would do and say anything to delegitimize President Trump's overwhelming victory. So I believe it's all this is political show. In reality, Gavin Newsom should respond about these horrible government and job in California. We recently faced wildfires and the situation, the safety, homelessness, just to mention a few. So, of course, it's a diversion strategy to do not respond about the terrible management of most of blue states. You mentioned California, but I can mention also Illinois. So it's obviously going violently against President Trump is a diversion strategy in first place, and then of course it's a way to still fake some sort of legitimacy, appealing to some generic ideals like democracy, blah blah blah, but in reality all of this is just a political show. Вы правильно указали на главный конфликт. Главный конфликт сейчас между Гавином Ньюсомом, губернатором Калифорнии, демократом, и Трампом. Известно, что Гавин Ньюсом все время
старался и будет стараться делегитимизировать Трампа и его достаточно убедительную победу на выборах. Еще я бы сказал, что в этой ситуации особенно ясно становится, какой же ужасный баланс у демократов в тех штатах, которыми они руководят. Мы видим то, что происходит дело в Калифорнии в последние месяцы, вот с этими пожарами, которые уничтожили дачи звезд Голливуда. Но я бы еще добавила, очень-очень плохо работает голубая, то есть демократическая администрация в штате Иллинойс, где находится Чикаго, да, вот это все показатель того, что эти люди не справляются с управлением на уровне штата, а они пытаются критиковать Трампа, федерального руководителя. Да, все это очень четко показывает, где здесь добро и где зло в этой всей ситуации. Напоследок расскажите, какие у вас новые работы и планы на будущее? Just last added question. What are your latest works and what are your plans for the future? What are you going to do in your work in the future? Thanks. I'm a correspondent right now for different news outlets internationally, including Inside Over and the Sky 818 Italy, for all the foreign affairs related to the United States, of course. And I keep working on documentaries, film project, and I'm a host of my own show with my husband, George Papadopoulos, a Global View, that I invite you to check out. Ага. Ну, я сейчас участвую в нескольких новостных программах. Я работаю на таком канале Sky 8.1. Я обещаю по-итальянски. Ну и очень интересная работа. Я помогаю своему мужу Джошу Пападопoulos, у которого свой очень интересный телеграм-канал. Вот так. Спасибо большое за потрясающую беседу. Thank you. That was very interesting and very enlightening. Let's stay in touch. Thank you very much. Всего доброго. Спасибо. Well, good night. Friends. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. Have a good night. Bye. Good night. Ну все, счастливо тогда, Фаиночка. До свидания. Пока. Пожалуйста, всего доброго.